This conference will now be recorded. Good morning, everyone. Kishore, like we are already done with the development, the admin part, isn't it, for our 151 batch? ఏమట్లా ఆన్లైన్ రాలే ఆఫ్లైన్ వచ్చేసినావు అదో పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంటుంది మనం చదువుతున్నామా లేదా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది కదా ఓకే సో దోస్ ఆర్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్ అండ్ కనెక్టెడ్ ఆన్లైన్ డిస్కనెక్ట్ రీసౌండ్ వస్తుంటుంది మొత్తం చేసిన అమ్ముడు రెడీయా చల్ మళ్ళీ ఎందుకు మెసేజ్ పెడతారు పిల్లలు మరి పెద్ద జాయిన్ అవుతాను నారాయణ జాయిన్ అవుతా అన్నారు Yeah, okay, so let's begin. Just 1 minute, 1 minute. Still, links are shared with people. Okay, okay. So, listen very patiently. Then you ask your questions at the end. I'll give you time for that. But first, listen, get the concept. So, people asked what is the prerequisite to learn development. If you understand today's class, you continue the course. That's all. Otherwise, wait. ఇంకేమున్నది ఇవాళ క్లాస్ అర్థం కాలేదనుకో ఓకే under Portugal, we are here to learn something called programming language. Right. Okay. So tell me what is meant by language. Someone has to mute themselves, please. You're a smart boy of India is not on mute. Abu, please can you mute yourself? Some issue with your audio, Abu. Can you please reconnect? Mani Nugudma. Kavya, can you please mute yourself? Okay. So what is meant by a language? Either you can type into the chat window or chat. What is meant by a language? What is meant by language? దీనికైతే వేరే నాలెడ్జ్ ఏం అక్కర్లేదురా మీరున్న స్టేజ్ వాళ్ళ జీవితంలో మీరు ఎదిగిన స్టేజ్ దాంతో ఆన్సర్ చెప్పారు వాట్ ఈస్ మెంట్ బై లాంగ్వేజ్ హుజూర్ వాట్ ఈస్ లాంగ్వేజ్ గోపియాడి కనిపిస్తున్నాడు హాయ్ శాంతను వాట్ ఈస్ లాంగ్వేజ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై లాంగ్వేజ్ చెప్పబ్బా వాట్ ఈస్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటిది ఊపిరి పిలుచుకున్నాక చెప్తా సార్ కూర్చుందాం టెన్షన్ లేదు వాట్ ఈస్ మెంట్ బై లాంగ్వేజ్ ఫనీ వాట్ ఈస్ లాంగ్వేజ్ a medium which we can communicate with. That's all. అంటే పెద్ద ఇంగ్లీష్ మీడియం అక్కర్లే మామూలుగా చెప్పొచ్చుగా వాట్ ఈస్ లాంగ్వేజ్ వాట్ ఎవర్ వి యూస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లాంగ్వేజ్ త్రూ విచ్ యూ కెన్ కన్వే సంథింగ్ యూ కాల్ దట్ యాజ్ లాంగ్వేజ్ సో యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ మీన్స్ టు కన్వే దట్స్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కన్వే రాసుకుంటారు ఇది కూడా రాసుకో 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 ఆ డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తున్నాయి కదా a means through which you can convey anything is known as language. Okay. How many types of languages are there? Jesse, how many కటింగ్ గిటింగ్ చేసుకుని స్మార్ట్ గా దొరికిపోయిన రేంది ఏడన్నా లేదుగా గుర్తుపట్టేద్దాను అట్లేం లేదుగా గుడ్ సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ వి టూ టైప్స్ ఎవరు రాలి బూతులు మర్యాదగా మాట్లాడారు వెరీ గుడ్ నువ్వే లెవెల్ మాట్లాడుతున్నావు మరి అంతే కదా తమ్ముడు ఆన్సర్ చెప్పే ముందు మనం ఏం చెప్తున్నాం చూసుకోవాలి గుడ్ గుడ్ సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ డు వి హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్
We have two types of languages. ఒకటి నాని type. What is it? Natural language. One is natural language. Imma. ఆకృతి కూడా వస్తుంది రెండు లైన్ల. Natural language. What is meant by this natural language? A language through which anything and everything can be. Whatever was there, whatever is there, whatever will come, all that we will be able to communicate. Pastel gistel ga vidutti past ante. Whatever is there in the past, whatever is there in the present, whatever will come in the future, through that language you will be able to communicate. Such languages are called natural languages. Like 30 years ago, did you know any word? Ante meer uttaledu anko, that's a different story. But manam unde ga chesi, manam independence nat kalam unnam, right? So did you have a word called, did you know that local word? Did you know something called mobile phone? అట్లాంటి వర్డ్ ఏమన్నా ఉండేనా అసలు? బతుకున్నోళ్ళకు కూడా అట్లాంటి వర్డ్ తెలిసి ఉండేనా? డిడ్ దే నో సంథింగ్ కాల్డ్ మొబైల్ ఫోన్, స్మార్ట్ వాచ్, స్మార్ట్ టీవీ, ఇట్లాంటివి ఉండేనా? No, they were not there. As and how new things came up, words also came up. What do you know next after 30 years? Which type of devices will come? What technology will be there? We don't know. But will we have words for them also? Oh, sorry. So whatever was there in the past, whatever is there in the future, whatever will come in the future, for everything we already have words, or we can create words in that language. Such languages are called natural languages. Can you give some examples? Can you give any examples? Neeku vachinai? Okay. English, Hindi. చూసావు కదరా వేరే వీడియోలు అట్లా లాంగ్వేజ్ తోటి సంబంధం లేకుండా. Anything you can take, yeah. ఏమన్నా తీసుకో. Anything you can take. Anything you take, anything, any of these languages. Generally, one ever మాట్లాడతారు. All languages generally spoken by human beings are natural languages. Hey, మీరు ఆన్లైన్ అన్నారు, వచ్చేసారా? All languages spoken by human beings are natural languages, because whatever is there, we adapt to it and we speak, right? Good. If first category of language is natural language, what is the second category of language? First category is natural language, then what is the second category of language? మీ నుంచి ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. బై గాడ్స్ గ్రేస్ మాకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. గుడ్ స్వీట్ వాయిస్ తోటి ఏది చెప్పినా కరెక్టే ఉంటది. బట్ సెకండ్ వన్ ఇస్ formal language. First is natural language, second one is formal language. Natural language you can use it for any purpose. Formal language we cannot use it for every purpose. It is used only for some specific purpose. It is used only for specific purpose. It cannot be used for all other purposes. అట్లాంటివి ఏముంటాయి స్పెసిఫిక్ పర్పస్? నేను చెప్తారా? పోతే నువ్వు చెప్పు. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అకౌంట్స్. తెలుసా మీకు? ఎప్పుడైనా విన్నారా పేరు? బీకామ్ చదువుకున్న వాళ్ళు వాడతారు, ఇంజనీరింగ్ లో కూడా పెడతారు, తెలిసి ఉండాలని చెప్పి, కానీ మనం ఉంటే గడి చదువుతాం. అకౌంట్స్ అనే, డూ యూ నో సంథింగ్ కాల్డ్ అకౌంట్స్? వై డూ పీపుల్ రైట్ అకౌంట్స్? ఏ గోపి ఫుల్ స్మార్ట్ అయిపోయినరు, ఇద్దరు కూడా హెయిర్ స్టైల్ గడ్డాలు మార్చి ఇద్దరు రెడ్ హ్యాండెడ్ గడ దొరికిర్రా? వాట్ ఆర్ అకౌంట్స్? Why do people write accounts?
It is used in which domain? It is used generally in finance side, right? Why do we write them? To know income, expenses, profit, loss. That is why we write accounts. Good. Through accounts, you tell that I'm hungry. అకౌంట్స్ లో ఎప్పుడు ఆకలి అవుతుందండి. స్టమక్ ఈస్ క్రెడిట్, నోట్ లో డెబిట్, ఏం రాస్తారు? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. यू कांट टेल. बोल सकते क्या आप अकाउंट्स में आपको भूख लग रहा है करके, आपको शादी करना है, बोल सकते अकाउंट्स में? नहीं बोल सकते. क्रेडिट डाउरी मतलब शादी करने का इरादा है आपका. Good. So you can't specify these. It doesn't work. Similarly, you take something called statistics. Take statistics. Do statistics convey information? Yes. Do accounts convey information? Yes, they are conveying. But any kind? No. They are used only for which purpose? They are used only for specific. Why do we have statistics? To represent some past information. Population of India from 1900 to 2020. 2025 population, you statistics చెప్తాదా? No. Corona చెప్తాదా? Yeah, statistics can't. Simple. Statistics is used, statistics will convey, but not every information. You tell me the route how to go from Amirpet to Madhapur. Statistics lo చెప్పుర్రా చూద్దాం. Is it possible? You can't. ఆలోచిస్తుండు నవీన్, వద్దురా అసలుకే మన పై డిపార్ట్మెంట్ జర వీక్ దొబ్బింది అనుకో. ప్రాక్టికల్లీ నాట్ పాసిబుల్. సో ఇట్లా ఉండే ఏంటిదిమా ప్రాబబిలిటీ స్టాటిస్టిక్స్ లో వచ్చేసిందిగా. అదే తెలుస్తా స్కూల్ పోయినామో లేదా. అన్ని జీబ్రాలు ఒక దగ్గర ఉంటే వాట్ ఇస్ ఇట్? What does algebra convey? It will tell you about expressions. What are the variables? 10 కోట్లు లాభం రావాలనుకో, ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి పైసలు పెడితే ఆ లాభం వస్తుంది. అట్లాంటి వేరియబుల్స్ అన్ని ఆల్జీబ్రా చెప్తారు, రైట్? బట్ ది గుడ్ థింగ్ ఈజ్ ఐ డోంట్ నో అకౌంట్, స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆల్జీబ్రా, సో ఐ విల్ నాట్ టీచ్ దెమ్. మీరు కూడా బతికారు. అవర్ ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మల్ లాంగ్వేజెస్ ఇస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. Our area of concern is programming language. Programming languages come under formal languages. Then what will they do? What will programming language do in specific? Okay, super. Question ఏదైనా మన క్వశ్చన్ ఆన్సరే మనం రాస్తాం. That is our education. Programming language. What is programming? What is the specific nature of a programming language? What is the specific purpose of a programming language? Hey, super కదా. మరి ఇంటిగ్రేషన్ అంటే క్వశ్చన్ ఏదైనా ఆన్సర్ ఒకటే మాట మార్చే. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మేక్, నా ఒక్క ఛాన్స్ ఇది, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మేక్ మెషిన్స్ టు వర్క్. మెషిన్స్ అంటే బట్టలు కుట్టే మెషిన్ కాదురా. Machine means electronic devices. Machines means electronic devices. They make electronic devices to work, electronic gadgets to work. That is meant by programming. That is their specific nature. Everything formal means something specific. Programming language cannot do everything. It can only make machines to work. Machines means ikkada oralu bas electronic. So they make electronic devices to work. That's all. This is about programming languages. Okay. ఇప్పుడు వాడుర్రా ఇక మీ టాలెంట్ అంతా. మాకు ఈడికెళ్ళి తెలుసు క్వశ్చన్ పేపర్. How many types of programming languages are there? ఇప్పుడు చెప్పురా.
ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు ఆన్సర్ తెలియదు కాదు, క్వశ్చన్లు తెలియదు. సో చెప్తా పోతాం ఆన్సర్ క్వశ్చన్ దాకా. రైట్, సూపర్ గుడ్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వి? 2. చెప్పరా నవీన్, ఎవరాలు ఇద్దరు? డే అండ్ నైట్. వెరీ గుడ్. అచ్చా, నువ్వు కొత్త కదా. గుడ్ అంటే కరెక్ట్, వెరీ గుడ్ అంటే దొబ్బిందని అర్థం. కాకపోతే నెగిటివ్ వర్డ్స్ సార్ 3 క్లాస్ లో 3 తప్పు చెప్తే లాంగ్వేజెస్. వెరీ గుడ్ అంటాం. 3 అగో చెప్పమా. అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్, మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. Good. The first one is low level language. First one is low level language. What is this low level language? In low level language, we have one category. In low level language, we have one language. What is that called? Binary language. ఇప్పుడు చూడు, మీ స్కూల్ టాలెంట్ అంతా బయటకు వస్తుంది. How many alphabets are there in English? కదా, ఎన్ని? పవన్ ఎన్నిమా? 26. వెరీ గుడ్. అందుకే స్కూల్ టాలెంట్ బయటకు వస్తుందని చెప్పేది. ఎన్నిమా? ఇంకో 8 ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి మా ఆల్ఫాబెట్స్? 26. రైట్, పాపిష్టి జన్మకి. దేర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ alphabet. In English language, there is only one alphabet, and that alphabet consists of 26 letters. 26 alphabets కాదరా, 26 letters ఉంటాయి. ఆ 26 letters కలిపితే ఒక alphabet అవుతుంది. ఇది నర్సరీలో చెప్పాల్సిన పాయింట్. ఇంజనీరింగ్ అయ్యి మనకు పిల్లలు ఉంటే స్టేజ్కి వచ్చినాం. రైట్, ప్రకృతి కలిసినాలే కానీ లేకపోతే ఈ పార్టీకి మనకి ఎన్నో ఉంటుండే అకౌంట్లు. రైట్, there are 26 letters and only one alphabet in English. That is in English. Okay, but in binary also, every language will have an alphabet. Every language has a alphabet. In that you have letters. How many letters are there in binary language? 2 letters. Which are those? 0 and 1. That's all. అయిపోయింది కదరా. ఇంగ్లీష్ ఎన్ని రోజులు బట్టి నేర్చుకొని ఇంకా నేర్చుకుంటున్నాం. ఇయాలకి కూడా తెలియదు ఆల్ఫాబెట్ ఏందో లెటర్ ఏందో. రైట్, in binary you have only 2 letters over. Bah, ఇట్లాంటి ఒక 5-6 నేర్పిర్రి. That's all. Suppose అయిపోయింది కదా, ఈజీ కదా. Binary language is very easy. Suppose you have to write A in binary. How will you write? చెప్పుదాయి. బైనరీలో ఏ రాయాలంటే ఇటొక 1కి ఇటొక 1 మధ్యలో ఒక 1 రాయి. 3 1లు పెడితే వచ్చే కదరా. క్రియేటివిటీ తోటి ఏ తయారు చేయము. మరి బి రాయాలంటే 1 రాసి 0 0. సి ఎట్లా రాస్తావురా? అచ్చా, 3 1లు ఇట్లా పెడతావా? నాకు చూసిన దీన్ని క్రియేటివిటీ అంటారు. రైట్, సో 1 is written something like this. This is how 1 is written in binary. ఇప్పుడు ఏరోప్లేన్ స్పెల్లింగ్ రాయరా? This is how you write in binary. And aeroplane daga enduku rai apple rai? Possible? Never easy. Right, so this is how binary language looks like. Easy anar kadra ipude. Anything you write in binary will be written in ones and zeros. So practically for human beings it is not easy to remember, read, write and పక్కోడు నీ గురించి బైనరీ లాంగ్వేజ్ రాసిస్తాడు. అన్న చదవా నీ గురించి రాసిన అని చెప్పి చదువుర్రా బండ బుతులు రాసుకుంటాడు అంటే. నాట్ పాసిబుల్. సమ్వన్ డస్ అ మిస్టేక్ ఇన్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ అండ్ విల్ ఆస్క్ యూ టు రెక్టిఫై. అన్న స్పెల్లింగ్స్ అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయి చూడని అంటాడు. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు చెక్ ఇట్? నాట్ పాసిబుల్. సో బైనరీ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు రిమెంబర్, ఈజీ టు రైట్, ఈజీ టు రెక్టిఫై. ఫర్ whom? For humans it is not easy. For humans it is not easy. But the good thing is machines work only on binary language. Hence it has another name. What is that name? Machine language. Hence binary language is also known as machine language because machine understands only this language. Right from 1940s till today,
All machines understand only binary language. They do not understand any other language. But who has to talk to that machine? Human beings. But it is difficult for human beings to convey. So for that sake, they created another language, another low level language, which was known as assembly language, which is known as assembly language. This consists of English like words. ఇట్లుంటాయి add sub capitals కూడా రాసుకోవచ్చు. Which one is comparatively easy, binary or assembly? ఒక ఏ రాయాలంటే ఇట్లా రాయాలి, ఇక్కడ ఇట్లా రాస్తే పని అయిపోతుంది. Which one is easy? Assembly language. So are we all using assembly language today? Yes, మాకు ఇంజనీరింగ్ ఉండే. మీ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నది ఓన్ పనికి వచ్చిందిరా, కాలేజ్ ఫీజు తీసుకుంటారు తప్ప. Fine, no one uses assembly language today. No one works on assembly language. Why? If you have learnt assembly language in your engineering by mistake, చదువుకునైతే చదువుకొని ఉండరు ఉండేనమ్మా, మన ఇంజనీరింగే కదా. సూపర్, ఏం చేసినారు? ఎంబీఏ, సూపర్, బతికిపోయినావు. జెస్సీ ఇంజనీరింగ్ ఏ గ్రూప్? మెకానికల్, సూపర్, బతికిపోయినావు. అజయ్ నీదేదరా? బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ ఉండేనా? అని అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఉండేగా. ఏముండే అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ సబ్జెక్ట్ పేరు? అక్కడ చూడరా 8085 ఇవే ఉంటాయి. ఇట్లా 8085 8086 माइक्रो प्रोसेसर అని చెప్పి सब्जेक्ट था आपको इंजीनियरिंग में, शांतनु पढ़े? क्यों पढ़े? वो हमको क्या मालूम, वो लगाते हम लोग पढ़ लेते. Understand, that means that assembly language which you are learning will work only on this processor. This is meant for this processor. If your processor changes, then it is not going to work. Today all of us use something called WhatsApp. Can I send a message from my WhatsApp? Will you get that message? Yes. If your WhatsApp was developed in assembly language, then this was not possible. WhatsApp for one processor will be different for WhatsApp on another processor. So your MI uses a different processor, your Apple uses a different processor, your Samsung la malli 10,000 రూపాయల Samsung will be different, laksha రూపాయల Samsung will be different. All processors are different. Then it is not practically possible. Adi Play Store ki voi install app WhatsApp ante it won't work. It will say which now I hope it's audible. Yeah. So we were talking about WhatsApp. So assembly language will be different for every WhatsApp. All our mobile phones having same configuration? Then you can't have a same WhatsApp. If WhatsApp was built on which language? Assembly language. So that is not the case. That means we are not using assembly language. Clear? Then still they went on with creating some other languages. Which languages now? Now they came up with high level language, because assembly language is also not serving the purpose. Assembly language also does not serve the purpose. So they came out of low level and they created high level languages which have English like sentences. Assembly language is what? English like words. This is English like.
sentences much more easy, simple to work with. Super then. So today, which languages are we using? Which languages are we using? All high level languages we use today. Any examples you people can give for high level languages? Any examples you people can give for high level languages? ఏమన్నారా మీకు తెలిసిన పేర్లు చెప్పుర్రి. ఎన్ని బోర్డులు ఉంటాయి రోడ్డు మీద చూసుకుంటూ వచ్చినా చాలు కదా నవీన్. Okay, you have Java. Okay, someone said C. Okay, any other languages that you know? Any other high level languages? C, C++. Okay, super. ఇంకేమని చెప్పుర్రా? ఇంతేనా మన నాలెడ్జ్? ఇవే సార్ అమీర్పేటలో ఫ్రీగా చెప్పేవి. పైథాన్. అరే .NET అండ్ C# ఏంద్రా? .NET అనేది లాంగ్వేజ్ కాదు, C# అనేది లాంగ్వేజ్. .NET ఈజ్ అ ఫ్రేమ్వర్క్. గుడ్. మీరందరూ ఏం నేర్చుకోనికి వచ్చిర్రా? అపెక్స్. సూపర్. మరి అదొకటి చెప్పినా చాలు కదా. What we are trying to learn is Apex. Apex comes under high level. Uday ardhamainda lekka? So we are here to learn a language called Apex. Right? Super then. So do you think does computer understand C, C++, Python? Obviously. Ante kadra Naveen? Computer understands only which language? Computer understands only machine language. Computer does not know C, C++, C#, Apex, Python, Anaconda, ఎవరు తెలియదు. అదేంటి మరి అన్ని పైసలు ఇచ్చి నేర్చుకుంటున్నాం కదా, నేర్పిస్తారు కదా సి అని చెప్పేసి. అండర్స్టాండ్ యువర్ కంప్యూటర్ డస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ సి లాంగ్వేజ్. There should be a translator that converts your language into machine language. కుక్కలు చెప్పిన కదరా. Machines work only on binary, hence it is known as machine language. Still, from 1940 still today అని కూడా చెప్పిన కదా. It does not understand any other language. It understands only machine language. So what you are trying to write in C or C++ or Java or Python or Apex or whatever programming language it is, that needs to be converted into machine language. The reason why you are learning is for C, C++, Java and all, you have translators are there. For your Telugu, there is no translator to convert into machine language. The day translator comes, you use Telugu in your computer. That is the problem. Engineering అది కూడా లాస్ట్ కి అర్థం కాని పాయింట్ ఏంటంటే ఇదే. They think computer understands C. మేము C రాస్తాం కంప్యూటర్ కి, బొంగు కూడా C కంప్యూటర్ కి. The only reason why you are learning C, C++ and all other languages is there are translators for those languages which convert them into machine language. The day if English is understood and English has a translator, you can directly start using English. First ఈ పాయింట్ తెలవాలి అంతేగా. మొత్తం అంతా పెళ్ళి అయిపోయినాక పంతులు చేసుకున్నా పిల్లని చేసుకున్నా తెలియకపోతే కాన్సెప్ట్ ఏముందిరా. మొత్తం ఆ రోజు హడవుడు చేసిన పంతులే కాబట్టి పంతుల్ని తీసుకుపోయినావు అనుకో, ఎందుకు చేసేది. రైట్. సో అండర్స్టాండ్, హడవుడు చేసేటోళ్ళు ఇంపార్టెంట్ కాదాడా. హూ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? Translator is important. No translator, no language. Understand that point. The fundamental point clear? Good. Now, how can I learn a high level language? You can't learn machine language. Forget it. So the only thing which we can now learn is what we can now learn is high level language because they have translators. So simple. How to learn? You learn a high level language same like a natural language. కాకపోతే మా దగ్గర natural language కూడా రాదు.
ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకున్నామనే ఫీలింగే తప్ప ఇంగ్లీష్లో ఒక ఆల్ఫాబెట్ ఉందా 26 ఉన్నాయి ఇయ్యాలడ దాకా తెలియదు. మళ్ళీ వేలు కట్టిరు దానికి, మళ్ళీ పిల్లలను కూడా చదివిపిస్తారు. ఆ పిల్లల్ని కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో వేస్తారు. మనకే అర్థం కాలే వాళ్ళకి ఏమొస్తుందిరా. ఏ ఫర్ ఏంటిదిరా? జస్ట్ ఏ ఫర్ ఏం నేర్పించారు నీకు? యాపిల్. ఏనే తెలియదు, పీపీఎల్ఈ ఎట్లా తెలుస్తుందో ముక్కాడ రాసి ఉంటుంది. ఏ ఫర్ ఏపీపీఎల్ఈ, నీకు ఏనే రాదు, పీపీఎల్ఈ ఎడికెళ్ళి వస్తుంది? బి ఫర్ బ్యాట్ అంటాడు, బాల్ అంటాడు, ఆడ బిఏ తెలియదు, ఏఎల్ఎల్ ఎడికెళ్ళి తెలుస్తుంది. ఇట్లాంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళం మనం, రైట్? సో మన బేస్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుందో మీరు నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆన్సర్ చెప్తే మన గురించి ఏమనుకుంటాడు, మనకు రాదనుకుంటాడా అని మీరు ఎప్పుడు కూడా ఫీల్ కాకుండా, మీ బేస్ ఎంత స్ట్రాంగో నాకు 100% మీకంటే ఎక్కువ క్లారిటీ ఉంది, రైటా? ఎప్పుడు మొహమాట పడకండి ఆన్సర్ తప్పు పోతుంది, సార్ ముంగట మా ఇజ్జత్ పోతుంది అని చెప్పేసి. అస్సలు మీరు ఎన్ని పైసలు ఎగరబెట్టిరో నాకు తెలుసు, మీకంటే ఎక్కువ క్లారిటీ ఉంది. సో అస్సలు టెన్షన్ పడకూడదు. సో హౌ డిడ్ యు లెర్న్? ఇప్పుడు ఇంకా బయటకు వస్తాయి చూడు. ఇప్పుడు నవీన్ ఏం భయపడగరా, ధైర్యంగా ఉండు. అసలైన జిమ్ ఇప్పుడు ఉంటుంది చూడు. హౌ డు యు లెర్న్ అ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్? హౌ డు యు లెర్న్ అ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్? సరేరా, మీకు వచ్చిన ఒక అనుకుందాం ఫర్ టైం బీయింగ్. Okay. Assume we know little bit of English. Can you write a paragraph in English? మీ గురించి రా, మళ్ళీ వాళ్ళ వీళ్ళ గురించి కదా, ఏం రాసేస్తారు అదో టెన్షన్. క్యాన్ యూ రైట్ అ పారాగ్రాఫ్? మా గురించి రాయనికి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు సార్? బైనరీ లాంగ్వేజ్ చాలు, 0 రాస్తాం అయిపోయా, రైట్? ఓకే అనుకుందాం, యూ రైట్ ఇట్ ఇన్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్. ఇంగ్లీష్ లో రాయరు మీ గురించి. మై నేమ్ ఈజ్, ఐ స్టడీడ్ సో అండ్ సో, మదర్స్ నేమ్, ఫాదర్స్ నేమ్, నేబర్స్ వైఫ్ అన్ని రాసుకోరు, ఇక మీకు నచ్చినవన్నీ రాసుకోర్రా. గుడ్. సో యూ కెన్ రైట్ అ పారాగ్రాఫ్. लिख सकते शांतनु, कैन यू राइट अ पैराग्राफ अबाउट योरसेल्फ? हु वाज योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड? नहीं, वो क्वेश्चन है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. What is a paragraph made out of? What's a paragraph made out of? ఇంతైతే మీరు చెప్పగలుగుతారు కదరా. Your paragraph will be made out of sentences. No tension. Sentences are made out of బాబా. ఇప్పుడు చూడు, క్వశ్చన్ అడగక ముందే ఆన్సర్ చెప్తారు. మరి క్వశ్చన్ వినాలి కదరా, ఇదే టాలెంట్. హౌ మెనీ కేటగిరీస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వీ హ్యావ్? క్వశ్చనే తెలియదు, ఆన్సర్ చెప్తారు. ఇట్లుంటారు టాలెంటెడ్ పీపుల్. చెప్పు, హౌ మెనీ కేటగిరీస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వీ హ్యావ్? అవునా, వర్డ్స్ లో కేటగిరీస్ ఏంటిది? అమ్మ లెక్కలు తిట్టుకుంటాం. కేటగిరీస్ ఏముంటారు ఇంట్లో? అగాడు చూడు లెక్కేస్తుండు. చాలా ఉండేమ్మా. యూ హ్యావ్ ఫ్యూ కేటగిరీస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ నౌన్, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, conjunctions, prepositions. ఇట్లాంటివి ఏవో నేర్పించారు స్కూల్లో. ఎందుకు నేర్పించారు వాళ్ళకి తెలియదు, ఎందుకు నేర్చుకున్నాం మనకి. నో ప్రాబ్లం, నేను చెప్పినా కదరా, మొత్తం క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది కొన్ని రోజులలో. మీరు ఏం చదువుకురు, ఎందుకు చదువుకురు, కనీసం మీ పిల్లల బాగా చేయరు, రైట్? These are some categories of words you have. No problem in understanding this. Same way you can learn a programming. Same concept you can apply for a programming language. You write paragraph in natural language. Paragraph equivalent here is a program. Paragraph equivalent is program. One complete information or some subject, some matter we write in one paragraph. That is when you split a paragraph. Ante kada, oka proper meaning you convey, you put it as paragraph, right? In natural language you have sentences. In programming languages what do we have? Shantanu? No. నేను రాస్తారా? Instructions. నేను రాస్తా. Statements. Program is made out of
statements. Paragraph is made out of sentences. Program is made out of statements. Sentence consists of words. A sentence will consist of words. My name is Ajay and Rashna. Each one is a word. Yeah, that's all. What do we have here? Words. నేను అందుకే చెప్పిన there is no prerequisite to learn programming. ఎందుకంటే మనం నేర్చుకునే దగ్గర ఎస్పెషల్లీ అమీర్పేట్ల ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. గుడ్ someone gave the answer. It is known as tokens. మాకు తెలిసిన టోకెన్ డాక్టర్ ముంగట్ ఇచ్చేది పార్కింగ్ లో పెట్టేది. What is this token? Okay, let us try to understand what is meant by a token. What is a word? Token here is equivalent for what? Words. So what is a word? Word MS Word? Google Word? Word అంటే మాకేం తెలుస్తుంది? భూతు మనకు తెలిసిన వర్డ్స్ అవేగా. వాట్ ఈస్ అ వర్డ్? చెప్పు కిషోర్. వర్డ్ అంటే దూరం కూర్చున్నావు నవీన్తో కొట్లాడుకురా ఇద్దరు ఏం లేదా? What is a word? Word is the smallest unit of a language which has meaning. Dictionary la mottam emunti? Words. And every word will have some meaning. Like for example, you write here jam. Jam anedi oka word English la? Will it have a meaning? Yes. Putti JM right. Is it a word? Combination of letters doesn't become a word. Combination of letters doesn't become a word. Word is the smallest unit of a language which has some meaning. If it doesn't have a meaning, you can't consider it as a word. Same way in programming language we have token. Smallest unit of a language that has a meaning. Smallest unit of a language which has a meaning. If it doesn't have meaning in that language, then it is not a token in that language. Clear this part? ఎందుకు ఇంతగానం చెప్తున్నారు మాకు ఇవన్నీ ఏం చేస్తారు చూడు. Here we wrote about words. How many categories of words we have? There are 7 categories of words. How many categories of tokens do we have? How many categories of tokens do we have? Shantanu, how many categories of tokens? कौन याद आया आपको? मैं कुछ गर्लफ्रेंड बोल के आपको कहीं छेड़ दिया क्या? वो याद आ रही? Tokens याद कर ले. Good. अच्छा आदत है. किसको दिए token? Okay, good. How many types of tokens we have? We have 5 types of tokens. Five. Good. Which are keywords, identifiers, Operators, strings. ఇక్కడ కూడా కామా పెడదాం లేకపోతే మళ్ళీ ఏదో చేసుకొస్తారు. There is no sequence, but there are 5. Put them in any order. Start with literals, then string, then operator, then keyword, then identifier, whatever you write. There is no sequence, but there are 5 identifiers. Now, which programming language are we trying to learn? So this concept which we have written is for which programming language? Very good. Apex. A to start చేస్తే అపెక్స్ చెప్తారని నాకు తెలుసు. మన టాలెంట్. Any programming language in this world has the same concept. I am not teaching C or C++ or Python. Go to any programming language in this world, it works on only this concept. అందుకే చెప్పింది నాకు సి వస్తుంది జావా రాదన్నాడు అనుకో, ఫస్ట్ పాయింట్ వానికి సిఏ రాదని అర్థం. వానికి సిలో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ గుర్తుంది. So that is not programming, right?
డ్రైవింగ్ అంటే ఏ బండి నడిపిస్తావు? ఏదైనా అయితేనే డ్రైవింగ్ వచ్చినట్టు. నుక్కపోడా డ్రైవింగ్ అంటే? ఏదైనా నుక్కపోతే నేను ఉతారులో పెట్టి అన్ని గుచ్చుకపోతాను. ఏంటి నీకు రాయి? Any programming language, this is how it works. So what is a keyword? I don't know what is meant by keyword. What is meant by keyword? What's a keyword? Words which have a predefined meaning in a language words that have a predefined meaning in a language and cannot be changed by the these are words which already have some meaning and we cannot change that meaning. Such words in a programming language are known as keywords. Such words are known as keywords. Clear this point? Which is the second token which we have? Which is the second token? Identifiers. These are words created by the programmer and their meaning can change from time to you can change its meaning, absolutely no problem. Programmer, so anyone can give any meaning to these, they become identifiers. Third one, there is no sequence, you can put whatever you feel like, but important thing is we should know their meaning. Operators, these are symbols that perform a well defined these are symbols that perform a well defined task. Fourth one, em rashna mada collection of and last is వచ్చేసి we have literals. What are literals? These are constant values. These are constant values, like you write 10, 56, minus 23. These kind of constant values, we call them as literals. So you take any program, it will have only these 5 tokens. It has only these 5 tokens, nothing else apart from these 5. ఇంత చిన్న విషయం తెలియక ప్యారిస్లో ఎన్ని షూస్ కొన్నారు రా, షూస్ వేసుకొని ట్రైయింగ్ అని చెప్పేసి ఉరికిపోడేగా బయటికి. దట్స్ ఆల్. Any programming language will have only these 5 tokens, that's all. Simple. We have to connect tokens to generate what? Sentences are made out of words. Statements are made out of tokens. So I have to combine tokens in order to generate statements. I have words, I have to combine them in order to generate sentence. How do we combine words to generate sentences? How do you combine words to generate sentences? English లో ఏం చేస్తారు? ఏం చేస్తామ్మా? స్పేస్ ఇచ్చి ఇంకో వర్డ్ రాస్తావు, దాని పక్కన దీని వాడుకో పెట్టావు, అట్లా రాయం రా. నేను అందుకే చెప్పిన మన స్కూల్ అంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుందని. ఇన్ స్కూల్ యూ హ్యాడ్ వన్ టాపిక్, వన్ సబ్జెక్ట్, దాని మీద బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కూడా రాసొచ్చిర్రు, అవునా? గ్రామర్ రా, అది ఎందుకు వస్తుందో మనకి తెలియదు. వర్డ్ మరి వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి టీచర్ అయ్యారు. తెలుగు సార్లు కూడా స్కూల్ పెట్టుకుంటుండే.
చదువురాని అందరూ బడిలెట్టేసారు, చదువుకున్న వాళ్ళందరూ టీచర్ దగ్గర చేస్తున్నారు. Right? So words, in order to form sentence, we have to know something called grammar. కాకపోతే మన స్కూల్లో ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ అని ఎప్పుడు నేర్పించిర్రా పిల్లలకి? ఎల్కేజీలా, యూకేజీలా, పోనీ ఏ కేజీలో నేర్పించిరుగా. గ్రామర్ ఏ క్లాస్ లో నేర్పించిర్రా? 6th క్లాస్లో. కొందరికైతే 10th నేర్పించారు. సెంటెన్స్ ఎప్పుడు నేర్పించిర్రు? స్కూల్కి రాగానే సెంటెన్స్ నేర్పిస్తారు. గ్రామర్ 6th క్లాస్. ఇంకెందుకురా? ఆల్రెడీ ఒక సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ నడుస్తుంది ఆయనకి వేరేది ఎక్కని కూడా ఎక్కదు. ఇప్పుడు వచ్చానికి గ్రామర్ నేర్పిస్తారు. ఆయనకి ఇది ఎక్కదు, అది రాదు. అందుకే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకున్న వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదు. అది ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఎవరి గ్రామర్ ఆడ స్కూల్లోనే తయారు చేసుకుంటాడు, ఎల్కేజీలోనే. అయిపోయా. ఆయనకి ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడమని చెప్పు, వానికి సొంతంగా రాదు. ఆ బుక్లు ఉన్నది బట్టి కొట్టి చెప్తాడు. అది వానికి వచ్చిన ఇంగ్లీష్. బికాస్ యు ఆర్ టాట్ గ్రామర్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ पैराग्राफ. सेंटेंस దగ్గర కూడా కాదు, पैराग्राफ రాసుడు అయిపోయినాక నీకు గ్రామర్ నేర్పిస్తారు మన దగ్గర. आपके नागपुर में भी ऐसे सिखाते, पूरा देश में ऐसे सिखाते. This is the drawback. First you should know grammar, then you will learn sentence. Because what is grammar? Grammar is rules to combine words and generate sentences. కాకపోతే మన దరిద్రానికి ముందు సెంటెన్సెస్ నేర్పించి ఎప్పుడో గ్రామర్ నేర్పించి దానికి దీనికి సంబంధమే లేదన్నట్టు నేర్పించారు. అన్నట్టే నేర్పించారు. హిందీ అట్లనే నేర్పించారు. తెలుగు, హిందీ తెలుగు ఇట్ ఈస్ ఓకే బికాస్ ఇట్ ఈస్ యువర్ మదర్ టంగ్. యూ ఆల్రెడీ గెట్ దట్ గ్రామర్. వేరాజ్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ మదర్ టంగ్. ఇంటికి పోతే ఎవడు మాట్లాడాడు కాబట్టి, స్కూల్లోనే రాసుడు చేస్తాం కాబట్టి సెంటెన్స్లు ఆల్రెడీ ఫార్మ్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు గ్రామర్ ఎక్కిమంటే ఏడికెళ్ళి ఎక్కుతుందిరా? జెరాక్స్ తీసినాక లైట్ వేసినట్టుంది, ఇంకేం కనిపిస్తుంది ఆడ బ్లాంక్ పేపర్ మీద. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం. బట్ గ్రామర్ ఇస్ ది రూల్స్ టు కంబైన్ వర్డ్స్ అండ్ జనరేట్ sentences. Good. How many types of sentences you have? అవన్నీ యూకేజీలో ఫస్ట్ క్లాస్ నేర్పియాల్సింది. యూ హ్యావ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, ప్యాసివ్ సెంటెన్స్, యాక్టివ్, ఇవన్నీ చెప్పి ఇప్పుడు వర్డ్స్ నేర్పించి ఆ వర్డ్స్ తోటి ఎట్లా కంబైన్ చేసి వస్తే నువ్వు 3rd క్లాస్లో ఖతర్నాక్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతావు. లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినా కానీ కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడురా. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి పైసలు కడతారా అనుకో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వానికి ఇంగ్లీష్ నేర్పిరంట. వాడు వెల్కమ్, గుడ్ మార్నింగ్, అవర్ అని ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తాడు. ఆడు కూడా ఇంగ్లీష్కి వెళ్ళి వచ్చినోడు కదా, మరి ఆయనకి బెటర్ ఇంగ్లీష్ ఎడికి వెళ్ళి వస్తుంది. ఇట్లుంటాయి. Clear? Okay, but now we are not interested in learning sentences. We are interested in learning statements. How can we write statements in programming? ikkadaithe grammar unde, mari ikkada oru untaru. In your natural language you had something called grammar. What do we have in programming language? In programming language we have something called syntax. అసలు ఎందుకు వస్తుందో కూడా మన కానీ వర్డ్ మాత్రం చాలా సార్లు విన్నాం భూమి మీద. Syntax, rules to generate statements by combining what? Good. By combining everni What is syntax? Rules to generate statements by combining tokens. This is what you have to learn in any programming language. So where do you start with? Tokens. After tokens, what to learn? Syntax. Through that syntax, what we will write? Statements. How many statements are there in a programming language? How many statements do you have in a program? Very good. Udra. How many types of statements? We have only 5 statements in a programming language. Ante, which language? What we are writing here is to learn which language?
Any language, any programming language has only any programming language has only 5 statements. That's all. That's all. What are these 5 statements? మరి అవి తెలవాలిగా. విచ్ ఆర్ దీస్ 5 statements? ఫస్ట్ మనకు బాగా వీక్ ఉండేది. వాట్ ఈస్ ఇట్? మెమరీ స్టేట్. స్కూల్ అంతా దేనికోసం రా? ఫస్ట్ యూనిట్ టెస్ట్ కాడ నేర్పించింది ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు అంటే మెమరీ. అది వీక్ అని ఎప్పుడో తెలిపేది. దానికి వచ్చే గుర్తుండవు, పనికిరానివన్నీ గుర్తుంటాయి. అదే మన మెమరీ అనేది. సెకండ్ వన్, ఎంత చేసినా ఇంప్రూవ్ కాదు. ఏంటిది అది? అరిథమెటిక్ అండ్ లాజికల్ స్టేట్మెంట్. పెద్ద ఇంప్రూవ్ కానీ మన లైఫ్ లో లాజికే. బాలేబాబు తొడగొడితే బాగుంటది కానీ మనం కొడితే మాత్రం జడ్డు బానే. చెప్పు నెక్స్ట్. ఇంకా డూ యు నో ఎనీ అదర్ స్టేట్మెంట్స్? పర్ఫెక్ట్ గా టైం టు టైం చేసేది ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్. The other rule which is లైఫ్ లో మనకు బాగా వీక్ ఉండేది. మరి మన లైఫ్ మీద మనకి లేని ఏంద్రా, ఎప్పుడైనా జాబ్ వస్తుందంటే వస్తుంది, తొందరపడుతుంది అన్నిటికీ. కంట్రోల్ ఉండదు కదా, వచ్చేటప్పటికి వస్తుంది, తొందర ఏమున్నది, రైట్? కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓన్లీ 5 statements you have in any programming language. అంతే. How many tokens? 5 tokens. How many statements? 5. Why only 5? Why not 6? Why not 4? Because they are Draupadi's fan. ఐదుగురు ఎందుకు ఉండాలి ఆడ? బాస్కెట్ బాల్ టీం ఉండొచ్చు, క్రికెట్ టీం ఉండొచ్చు. వై ఓన్లీ 5? జస్ట్ ఏమో సార్, ఆ టైంలో నేను లేకుంటే కోఆపరేట్ చేద్దామంటే. సో వై ఓన్లీ 5 statements? ఓకే, యు నో ది ఆన్సర్స్ బట్ యు డోంట్ నో ది కనెక్షన్స్. అదే ప్రాబ్లం. మీ క్వశ్చన్స్ తెలివై, ఆన్సర్స్ తెలుసు. You all studied computer, some subject in computer, basics of computer, fundamental of computer, fundamentals of IT. ఇట్లాంటివి ఏమైనా చదివిరా లైఫ్ లో మీరంతా? You learnt all these things, right? In this subject, when you were learning, you had a 8-mark question which you always used to write correctly. And that question was something like this. Is చదువుకురా ఎప్పుడన్నా? బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. అల్గోరిథం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ రా. మా చెప్పు. ఒకటి ఉంటుంది రా, 3 డబ్బాలు ఉంటాయి. ఒక పెద్ద డబ్బు ఉంటుంది, మళ్ళీ మధ్యలో మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక చిన్న డబ్బు ఉంటుంది. ఒక టీవీ పక్కన 2 స్పీకర్లు పెట్టినట్టు ఉంటుంది. గుర్తుందా ఈ డయాగ్రామ్? డూ యూ నో దిస్ డయాగ్రామ్? మళ్ళీ ఇలా అప్పర్ బర్త్, మిడిల్ బర్త్, లోవర్ బర్త్ ఉంటాయి. వీళ్ళు లైన్ కొట్టుకుంటారు. డూ యూ నో దిస్ డయాగ్రామ్? దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సూపర్ అబ్బా. అటుపక్కున్న డబ్బా, ఓ వాట్ ఈస్ షార్ప్ స్టూడెంట్స్. ఈ మధ్యలో ఉన్న డబ్బా పేరు సిపియు. మళ్ళీ ఇంట్లో 3 డబ్బాలు సీక్వెన్స్ నడిచిపోతుంది. ఎంయు యూ విల్ రైట్, మెమరీ యూనిట్. మధ్యది ఏఎల్యు. మళ్ళీ లాస్ట్ది వచ్చి కంట్రోల్ యూనిట్, ఇన్పుట్ యూనిట్, అవుట్పుట్ యూనిట్, మెమరీ యూనిట్, అర్థమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్, కంట్రోల్ యూనిట్. గుర్తున్నాయా? ఈ డయాగ్రామ్ ఇస్తుండే 8 మార్క్స్ కి. మళ్ళీ ఇన్పుట్ అంటే ఫుల్ రాస్తుండే, జాయిస్టిక్, కీబోర్డ్, ఎగ్జాంపుల్స్, అవుట్పుట్, మానిటర్, ఏమేమో రాస్తుండే. గుర్తున్నా? అదే ఆన్సర్ 8 మార్కులకు రెచ్చిపోయి రాస్తుండే. అదే రా లైఫ్ లో టర్నింగ్ పాయింట్. వై ఇస్ దిస్ కన్సిడర్డ్ as బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్? ఇట్ ఈస్ 8 మార్క్స్. చాలా సింపుల్ కాదురా ఇది. వై ఇస్ ఇట్ కన్సిడర్డ్ as బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్? ఏం తెలుసు అవన్నీ? మా టీచర్ చెప్పలే, మాకు తెలియదు. మా టీచర్ మార్కులు రానికి 8 మార్కులకి ఇది నేర్పించింది. మేము 7.5 కొడుతుండే. రైట్? ఎవ్రీ కంప్యూటర్ ఇస్ బిల్ట్ లైక్ దిస్. Mobile, your tab, your computer, desktop, laptop, everything is this only. This is a skeleton system of a processing device. It should have input, it should have output, it should have memory, arithmetic logic unit, and control unit.
This is today you buy a smartphone, watch kuda konkori, TV kuda konkori, every pida anta. Smart watches, mobiles, laptop, desktop, everything comes from this. Everything comes from this. This is known as hardware of your computer. Whatever is available in the market is available only in this form. This is the skeleton system of any device. That's all. Simple. You buy a pen drive, laptop, etc. It is which type of device? It is. See, which the input, pick the output, gadra. It is memory. Cursor where the input is. It is memory. Your pen drive is used to store something. So it's a memory. Anything you buy related to computer will be any of these five only. Monitor unda meeku. What is monitor? Output. Camera unda. Camera దేని కిందకి వస్తుందిరా? బొంగురా. Camera is input. It is capture. ఈ ముఖం కనిపిస్తే అవుట్పుట్ రాదు. Camera will capture. Monitor is displaying output. See, this is how it works. నేను ఎడుతుంటా మీరు ఫీల్ కాకూడదు కానీ నాకు తెలుసు మీ గురించి. తెలియదు ఏముంటది కానీ. This is clear. Any peripheral which is available in the market which you buy related to computer will be any of these five only. Either you have it physically or you have it virtually, but whichever way you have, we have only these five. This is hardware of computer. Today we didn't cross this. So is a basic computer ఎప్పుడైనా. No. What is software? This is hardware. What is software? మెత్తగా ఉండేది ఇవన్నీ కట్టిగా ఉంటాయి కదా సార్. మెత్తగా ఉండేది what is software? ఉండూరా నేను చెప్తాను మీరు ఏం చెప్తారు నాకు తెలుసు. It makes your hardware to work is software. It makes your hardware to work is software. How many hardware you have? Someone సార్ needs to డిస్టర్బెన్స్ mute. గా ఉంది సార్. సార్ నేను అదే చెప్తున్నా ఎవరు మ్యూట్ చేయాలా? Someone has మ్యూట్ to mute చేయాలి them. సార్. నాకేం అర్థం కావట్లేదు. నేనేం చేస్తున్నాను? సంధ్య. వాళ్ళు మ్యూట్ చేయాలిగా. యా చేసిరు మంచిది. హలో. So if you have only these five hardware, there can't be another software. What is software? Whatever program you're writing is software. Then if your hardware has only 5 units, where will sixth software go and work? Your software is made out of what? Statements. If there are only 5 hardware units, where will sixth software go and work? So you have only ante kada అయిపోయింది సినిమా. This is how you got these 5 statements. If 5 statements, if 5 units are same, what do you have here? Memory statement, memory unit. Arithmetic logic statement, arithmetic logical unit. Control statement, control unit. Input statement, output statement. Input unit, output unit. This 5 hardware will have only 5 softwares to make them work. Extra ఏముండదు computer la. That's all. So how many statements we have to learn? 5 statements. If you learn those 5 statements, your job is over. In which language? Any language. Any language will have only 5 tokens and it will have only 5 statements. And those statements, how will I learn? I will learn it through something called syntax. Like for example, I need to write a line in English. In which direction will I write? చాలా మందికి లెఫ్ట్ ఏదో రైట్ ఏదో కూడా తెలియదు, బట్ నో ప్రాబ్లం. లెఫ్ట్ టు రైట్ రాస్తారు చాలా మంది, రైట్? క్లియర్? ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇంగ్లీష్, విల్ ఐ రైట్ ఇట్ ఫ్రమ్, దెర్ ఇస్ అ లైన్ అనుకుందాం, రూల్డ్ బుక్. విల్ ఐ రైట్ ఇట్ బాటమ్ టు టాప్ ఆర్ టాప్ టు బాటమ్? ఉండుర్రి, సడన్ గా క్వశ్చన్ అడగకూడదు. ఇఫ్ యు రైట్ ఇంగ్లీష్, విల్ యు రైట్ ఇట్ టాప్ టు బాటమ్ ఆర్ బాటమ్ టు టాప్ ఆర్ టాప్ టు బాటమ్? You'll write it bottom. Given a line, bottom of the line you write it to the top. T రాసాం అనుకో, కిందికి మీది రాస్తా, మీది కిందికి రాస్తావు. టీ మీద లైన్ టచ్ చేస్తావా, కింద లైన్ టచ్ చేయాలా? ఏదో ఒకటి చేస్తావా, అందుకే రైట్ ఉన్నాం. So it is bottom to top, right? Now you write
అరబిక్, ఉర్దూ, ఇట్ ఇస్ రిటర్న్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్? అటు నుంచి ఇటు అంతే. ఇక అది ఎటు నుంచి ఎటో మనకు తెలియదు కానీ, రైట్? ఓకే, గుడ్. యూ రైట్ హిందీ, given a ruled book, you write Hindi will write from bottom of the line or top of the line? So you write it top to, right? You tell me in English, చూద్దాం ఎంత వస్తుందో. You are drinking water, English లో చెప్పు రా లైన్. ఏంద్రా? ఐ డ్రింక్ వాటర్. తాగుతున్నావు, ఇంకా తాగుతున్నావు, తాగిపోతున్నావు, చెప్పి. I am drinking water. As it is, you translate it into Hindi. Shantanu, as it is, translate into Hindi. As it is, I am drinking water. Glory, as it is, తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయమ్మా. I am అంటే నేను, డ్రింకింగ్ అంటే నీళ్ళు ఏదో ఒకటి. క్లియరా? Is it correct? Is it correct? Is my translation correct? No? Okay. Then you tell me the correct sentence in Hindi. Hindi में correct sentence बोलो. मैं पानी correct? भी सही है. As it is, you translate into Telugu, Glory. నేను అంతే కదా, as it is మార్చాలి. As it is, you translate into English. నేను అంటే I am water drinking. నడుస్తా, దాహం తీరుతుంది అట్లయినా. What is happening? I am converting English statement into Telugu Hindi. It is not working. I am converting Hindi statement to Telugu as it is working. అందుకే తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమాలు హిందీ లిట్ అవుతాయి, రైట్? బట్ ఇఫ్ ఐ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ టు ఇంగ్లీష్, ఇట్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్. వై? సింటాక్స్ చేంజ్ అవుతుంది సార్. Yeah, good. Because there is something called grammar. In English, your subject comes first, then comes your object. నీళ్ళని ఏం చేస్తావు? అది ముందు వస్తుంది. స్నానం చేస్తావు, ఏం చేసినా అది ముందే వస్తుంది. పేపర్ ఇస్తే ఏం చేస్తావు? చింపుతావు, రాస్తావు, ఏదో ఒకటి, అది ముందు వస్తుంది. తర్వాత I am writing on a paper, I am tearing the paper, I am reading paper. So subject comes first, then comes your object. Whereas when it comes to Hindi, Telugu, first comes your object, then comes your. ఇంగ్లీష్ లో పోతే మ్యారింగ్ గర్ల్ వస్తుంది, తెలుగులో వస్తే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు. సో ముందు వస్తువులు కావాలి మనకి, తర్వాత వాళ్ళని ఏం చేసుకుని చూసుకుందాం, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ క్లియర్. అరే అజయ్, నువ్వు క్రియేటివిటీ వాడకరా, సాల్వ్. సో ఫస్ట్ కమ్స్ ఆబ్జెక్ట్, దెన్ కమ్స్ యువర్ सब्जेक्ट. ऑल इंडियन लैंग्वेजेस आर सेम. आप मराठी में कन्वर्ट करो इसको, मराठी में कन्वर्ट कीजिए हिंदी को. तो पहले पानी आएगा, बाद में आप नहाएंगे, धोएंगे, पिएंगे, फेंकेंगे, वही आएगा बाद में. So this is the subject, how it works. Even if you do Telugu, నీళ్ళతో స్నానం చేయి, నీళ్లు తాగు, నీళ్లు పారవేయి, నీళ్ళే ముందు వస్తాయి, దాన్ని ఏం చేస్తావు అనేది తర్వాతనే వస్తుంది. This is the grammar. Every natural language, they have their grammar, right? But most of, mana talent ఏంటంటే, we know Telugu, we will convert it into English. ఇది మన టాలెంట్, బట్ బిస్కెట్ అవుతుంది అట్లా మాట్లాడితే, because the grammar is completely different. English grammar, Telugu grammar are completely same way. Hindi grammar, English grammar are also completely different. You can't convert as it is sentences. It doesn't work. It doesn't help. Hindi to Telugu, Telugu to Hindi, Telugu to Tamil, and hits in Malaga. This you can translate. But again, problem రాదు. సూపర్ హిట్ స్పైడర్ మ్యాన్ సినిమా కూడా తెలుగులో డబ్బింగ్ చేస్తే నడవదు, బికాస్ ఏంటి అద్భుతంగా ఉన్నావు అని చెప్పి ఆడ మొత్తం మేనేజ్ చేసే వరకు బిస్కెట్ అయిపోతుంది సినిమా, రైట్? సో ఇట్ డజంట్ వర్క్. సో దట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లమ్ హియర్, రైట్? సో ఇంగ్లీష్ actually is created from a language called Greek.
whereas all Indian languages ఏమో ఉంటుంది కదరా స్పెల్లింగ్ ఏమి ఉండరు. Sanskrit is considered as mother of all Indian languages without father అని చదివినాం కదా చిన్న ఉన్నప్పుడు. ఆ ఫాదర్ కూడా ఇయ్యాలంటే దొరకలే. Clear? Why Sanskrit is considered as mother of all Indian languages ante, see, all words come from Sanskrit antaru manolu. It is 100% wrong. This grammar of writing, subject first then object, this comes from Sanskrit. Your words don't come. Assamese la neela nemantaru, Tamil la neela nemantaru, moola moolak da kuda sambandham undadu, right? But in Assamese how you frame a sentence, in Tamil how you frame a sentence, definitely 95-98% will be same, because they all originate from. ఈ ఎందుకు చెప్పినానంటే all your English, Hindi, Urdu, Russian, they all have different grammars. That is the problem. But the good thing is all programming languages have same syntax. All programming languages have same syntax. అది తెలియక ఎన్నెన్నో నేర్చుకుంటుంటాం మార్కెట్లో. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నప్పుడు హిందీ సపరేట్గా నేర్చుకోవాలిగా, మరి సి నేర్చుకున్నప్పుడు C++ కూడా డిఫరెంట్గా నేర్చుకోవాలిగా. సో అందుకే అట్లనే నేర్చుకున్నాం. బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్. All programming languages have same syntax. They don't differ from each other. 97-98% they are all same. Slight difference here there ఏదో వస్తుంది. Otherwise it is all same. So any programming language, how many tokens will it have? 5. How many statements they will have? 5. And they all have same syntax. How to combine tokens and how to generate statements. ఇది వస్తే అయిపోయింది. You will know how to write a program. ఇది రాకుండా if you try to remember programs, in that program we will write statement, in that statement we will try to write tokens. మొత్తం this is how we learned programming. We remember programs. To write that program we start writing statement, in that statement we try to substitute some tokens. అన్ని కింద మీద అయితే ఎక్కువ ఎర్రర్లు వస్తాయి. జస్ట్ మానిటర్ బంద్ చేసి వెళ్ళిపోతాం. ఎన్ని ఏళ్ళు బంద్ చేస్తాం అట్లా మానిటర్, right? This is the problem. If you know tokens, from tokens if you learn syntax, from that you can frame statements. Those statements will become your program. You can learn any language. నేను చెప్పింది ఒకటే, మీకు నేర్పించినోడు కరెక్ట్గా నేర్పిలేదు, దట్ వాజ్ నాట్ యువర్ ఫాల్ట్. మీరు వానికొచ్చేమని వానినా మీరు వీళ్ళకి ఏ బొట్టు పెట్టినా నడుస్తుందని ఆడబెట్టిండు. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వాజ్. అంతే. క్లియర్ కాన్సెప్ట్. సో మొత్తం టాపిక్ ల పైకి కింది దాకా. హూ ఇస్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ ఇన్ దిస్? హూ ఇస్ ది మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్? గ్రామర్, సింటాక్స్, స్టేట్మెంట్. హూ ఇస్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ హియర్? ఎవడి వల్ల మన లైఫ్ మారిపోయింది? వెరీ గుడ్. Every translator is built on this principle. Your understand your program, it does not understand any high level language, it understands only machine language. Then how will you convert level language into machine language? Your translator job. Translator works this way. It reads token by token, understands the on the basis of syntax. If it is correct, it will convert into machine language. All translators in this world are built that way. You also learn it that way only. అయిపోయిందిగా. ఆడ ట్రాన్స్లేటర్ కి ట్రైనర్ కాదు, మనమేమో ఫ్యాకల్టీ చెప్పినట్టు విన్నాం, ఆడేమో బొట్టు పెట్టిండు లాస్ట్. So that is why I said there is no prerequisite. If you have anything, forget it. I know నేను కూడా మార్కెట్లో తిరిగి ఉన్నాయి కదా, నాకు తెలియదా అది ఎంత బాగా నేర్పిస్తారు. నేను ఈ రూమ్లో చెప్తుంటే వాళ్ళు పక్క రూమ్లో చెప్తుండే, నాకు వినిపిస్తుండాలి ఏం చెప్తున్నాను. ప్రోగ్రామ్ చెప్పి రైట్ మెయిన్ అని చెప్తుండే, ఏం చెప్తుంటాడు అనుకుంటున్నాను.
ఈయనకి రాదు, వాళ్ళకి రానియడు. దిస్ ఇస్ హౌ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. అరే కార్ నేర్పించినప్పుడు అట్లే నేర్పిస్తాడు కదా, యాక్సిలరేట్ ఏడుంది, క్లచ్ ఏడుంది, బ్రేక్ ఏడుంది అంతే చెప్తాడు. కానీ ఇగో బండి స్టార్ట్ చేయని లెఫ్ట్ పోవాలంటాడా? అరే లెఫ్ట్కే పోతావు, రైట్కే పోతావు, అవసరాన్ని బట్టి పోతావు. ఆడ అట్లా నేర్పిస్తాడు, టేక్ లెఫ్ట్, అంబులెన్స్ వస్తుంది అది వెనకాల లెఫ్ట్ పోయి కావాలి. దిస్ ఇస్ ది పాయింట్. If you can get this single point, tokens, statements are connected through syntax. Through this, I will write a program. 5 tokens, 5 statements. You can learn any programming language. Finally, you have to use one language to create output. You use whichever language you want to use. No problem. Because your computer should get one language, you speak in one language. Ultimately, that's all. Clear this point? This is what we will learn tomorrow onwards. Much more detail about 5 tokens, syntaxes to create statements. 5 statements. If you know these 5, your job is over. Okay. Daily 1 hour 15 minutes చెప్తే ఒక 7-8 డేస్లో అయిపోతుంది. ఇక రోజు మొత్తం చెప్తే అయిపోయినట్టే. స్కూల్ పోయినట్టు పొద్దుగాల 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4:30 దాకా కూర్చురు అనుకో, లేదా నారాయణ పోయినట్టు పొద్దున్న 5 నుంచి రాత్రి 9 దాకా కూర్చురు అనుకో, ఒక్క రోజులో అయిపోతుంది మొత్తం. This is the simplest skill what you can learn and they pay you in lakhs for this. ఇంతే, ఇది నేర్చుకోనికి రావాల్సిన స్కిల్ సెట్. సింప్లెస్ట్ స్కిల్ సెట్. ఇంట్లో క్రాష్ అయితే దాని ప్రాబ్లమే లేదు, అయితే కూడా రీస్టార్ట్ చేసుకుంటాం. కార్ నేర్చుకొని దీనికన్నా గుద్దినాం అనుకో, లేనిపోని పంచం. ఇంట్లో ఏమున్నది అలా సచ్చిటోడు ఎవడు లేడు, రీస్టార్ట్ చేస్తే అన్ని సెట్ అవుతాయి. వర్స్ట్ కేసు అట్లా కూడా ఏం కాదు, బట్ వర్స్ట్ కేసులో కూడా రీస్టార్ట్ చేస్తే అయిపోతుంది. నథింగ్ టు లూజ్, నో రిస్క్, జీరో రిస్క్. ఏం రిస్క్ ఉంటుందిరా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో నేర్చుకొని? డాక్టర్ అయితే నేను ఒకడికి వస్తే పరిశాన్. ఇంట్లో ఏముంటుంది, ప్రాబ్లమే లేదు. గట్టికి కొడితే 4 రోజుల్లో మొత్తం ఒక లాంగ్వేజే వచ్చేస్తుంది. బతకొచ్చు దాని మీద, లైఫ్ లాంగ్ బతకొచ్చు. సచ్ సింపుల్ స్కిల్. మార్కెట్లో దాన్ని కాంప్లికేటెడ్ చేసి నేర్చుకోనియకుండా, ఎవరిని బాగుపడనియకుండా. సో దట్ ఈస్ వై నో ప్రీరిక్విజిట్. You know any other programming language, put it aside. ఎందుకంటే ఆ లాంగ్వేజ్ ఇట్లా నేర్పించేటోడు. Once you learn, you can reframe it. Got it? Good then. Tomorrow same 8 o'clock we'll start. Converters and yeah, please. Clear? You can learn programming now. Any challenge in learning? రోజుకు 1 గంట సేపు చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చదువుకోరు, చాలా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. 5,000 10,000 జీతమే తీయడుగా, ఎంత ఫ్రెషర్ కింద అయినా 25,000 తీయాలిగా. మరి ఏం ఇంత దానికి 25,000 నెల పిలిచి మరి ఇస్తుండను. ఏసీలో వేసి కూర్చోబెట్టి, కొన్ని రాళ్ళు మోయమంటలేడు, రైతు బజార్లో కూర్చోమంటలేడు, ఏసీలో కూర్చోబెట్టి నీ చేతిలో మొబైల్ పట్టుకో, సినిమా చూసుకుంటా పని చేసుకో అని చెప్తున్నాను. దానికి కూడా 25,000 ఇస్తా అంటుంది. ఇంకేం కాదు పవన్ అంతకంటే ఎక్కువ మని కదా? ఏమ్మా ఇంకెక్కువ అడగాలనిపిస్తుంది, అడుగు. పక్కదాన్ని పెళ్లి చేసుకో, దాని జీతం నీకే వస్తుంది. జెస్సీ ఇంత లేట్గా స్ట్రైక్ ఐడియా, మా లేట్కి ఇచ్చారండి ఐడియా మీరు. గుడ్. ఓకే దెన్ టుమారో విల్ కంటిన్యూ సేమ్ టైమ్. First session little bit lengthy to give you clarification. Tomorrow we'll wind up at 9, 10. 8 to 9, 10 we'll have the class each day. Yeah. Thank you everyone. Take care.